of flash distillation, okay, and then simple or differential distillation, simple batch, okay. Alright, for multi-stage yang kita belajar week 2, okay, guru lecture week 2, multi-stage is for binary mixture, okay, continuous distillation ataupun rectification distillation ataupun fractionation distillation. So term-term tu adalah untuk continuous distillation, multi-stage counter current. So for binary mixture means have two components, okay, A and B. So kita ada tengok McCarthy method, Lewis-Sorrell method. Okay, McCarthy method and Lewis-Sorrell method is used for the determination the number of stages. Alright, and then kita tengok total and minimum reflux and also distillation efficiency. Okay. So for this week kita tengok multi component. Ada tengok video saya semalam multi component? Ada tengok ke tidak? Tengok madam. Okay. Multi component means more than two components. So have three components or yeah. Okay, ada satu komponen, ada binary mixture means two components. Okay, multi components means have more than two components. So ada A, B, C, D and seterusnya lah for multi component. Okay, so for multi component kita tengok on boiling point, dew point and flash calculation, and also the total and minimum reflux and number of stages in for multi component distillation. Alright, so ini adalah, so overall ini adalah yang kita cover dalam chapter 1. Okay. Okay, so what is distillation? Distillation secara in general is a vapor liquid separation system. Okay. So it depends on boiling point or a vapor mixture or a vapor pressure of the liquid mixture. Okay, vapor and liquid must be in equilibrium for separation to occur. So kalau tak dalam equilibrium stage, dia tak boleh separate. Okay. So what is the vapor liquid equilibrium? So rate of the evaporation is equal to the rate of condensation then. Alright, so how to relate the vapor and liquid in equilibrium? So we use equilibrium curve. Okay, equilibrium curve shows the relationship between vapor and liquid composition. Okay, and how to determine the mole fraction in liquid and vapor phase? So we use Rock's law. Okay. Okay, so this is an equilibrium curve. Equilibrium curve is plot YA versus XA. Okay, I have 45 degree line here and the equilibrium data. Okay, equilibrium data. Biasanya ada dalam appendix ataupun given. Right? Okay. Satu lagi, the relation between vapor and liquid, kita boleh guna boiling point diagram. Okay, boiling point diagram, we plot temperature versus XA, YA. Okay, XA is mole fraction in liquid phase and YA is a vapor fraction, mole fraction in vapor phase. Okay. Tak kena nak tanya tak? Faham ke yang ini? Lecture week 1. Faham Alright. So this is a Rock's law. What is the Rock's law? If PA is equal XA times PA. Okay, this one is a partial pressure, a mole fraction of A in liquid phase, and this one is a vapor pressure of component A. Okay, remember component A is the more volatile component. Okay, more volatile component. Alright, so YA, the mole fraction in vapor phase is equal PA over P. So PA here
is a partial pressure. Okay, partial pressure over total pressure is equal XAPA over P. Okay, so this equation is to determine the mole fraction in vapor phase. Okay, then how to find the equation to determine the mole fraction in liquid phase, XA. So from PA plus PB, okay, partial pressure of component A plus partial pressure of component B is equal total pressure. Okay, so gantikan, okay, replace PA with XAPA, okay, and PB replace with XB, okay, equal to P. And XB is equal 1 minus XA. Okay, XA plus XB is equal to 1. Okay, fraction. Mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. So XB is equal 1 minus XA. So gantikan kat sini. So dapat equation ni. Then rearrange the equation to dapat equation for XA. Okay, XA mole fraction in liquid phase. Okay, is equal P minus PB divided by PA minus PB. So PA and PB ni adalah vapor pressure. Okay, jangan salah. Lalu student dia letak partial pressure. Sebenarnya ini adalah vapor pressure sebab kita dah ganti kat sini tadi kan. Okay, ini partial pressure. So ini adalah vapor pressure. Boleh? Okay, next. Alright, single stage. Kalau nak tanya apa-apa terus tanya, berhentikan saya. Okay, single stage tadi ada dua. First is a flash or equilibrium distillation. Okay, and the second one is the simple batch or differential distillation. So for flash, ada single stage kat sini, satu stage. So masuk feed. Okay, feed. So FXF, F is amount of feed and XF is the mole fraction ataupun composition of feed. Okay, mole fraction, bila saya sebut mole fraction, composition, concentration, itu adalah benda yang sama. Okay, X. Right? So ini adalah XF is a composition of feed, and then keluar dekat atas is amount of vapor, and Y is the composition of vapor. Okay, and keluar kat bawah adalah liquid. Okay, and X is composition of liquid ataupun mole fraction in liquid phase. So the overall balance, PF is equal V plus L. Okay, and for the component balance, FXF is equal VY plus LX. Okay, so ini untuk single stage flash distillation. Okay, and the other one is a batch. Okay, simple batch or differential distillation. So we have a still here. Okay, still ni macam apa namanya tu kelalang bukan kelalang pun, yang bulat kat bawah tu. Okay, plus macam plus lah. Okay, so still ada liquid kat sini. So kita panaskan. Okay, kita heat dia. So vapor akan terhasil keluar dekat atas. Okay, so ini vapor and composition of the vapor. So L is the remaining liquid. X is the composition of the liquid. So untuk batch kita guna Rayleigh equation. Okay, Rayleigh equation is the integration L2 to L1. Okay, dl over L sama dengan ln L1 over L2 x1 over x sama dengan integration of x2 x1. So 1 over y minus x dx. Okay, yang L1 L2 tu apa? L1 apa? Siapa boleh jawab? L1 apa? L2 apa?
Liquid gas cylinder. Apa tu? Tak dengar. Apa tu L1? Yang Tak dengar sayang. Apa dia? L2 left ni tu dah tak saja lah. Okay. L1 is original moles charge. L2 is moles left in the still. Okay. L1 yang keluar, L1 yang original mole, okay, sebelum kita panaskan tu adalah L1. Okay. L2 adalah liquid yang tinggal. Okay, after panaskan jadi vapor, so liquid yang remain tu adalah L2. Okay. So X1 is original composition. Okay. And X2 is the final composition of the liquid after distillate. Boleh eh? Okay, so lepas tu saya sebelum masuk ke multi-stage, kita tengok dulu apa nama itu? Tutorial yang saya suruh buat tu. Okay, awak keluarkan semua tutorial yang awak dah buat. Kita tengok sama-sama. Ada soalan boleh terus tanya. Alright, so saya suruh buat problem 11.21 dan 11.32 11.32. Okay, kita dulu 11.21. Okay, kalau macam soalan, a mixture of 100 mole containing 60 mole percent and pentane and 40 mole percent and heptane is vaporized, okay, at 101.32 kilopascal, okay, until 40 mole of vapor and 60 mole of liquid in equilibrium with each other are produced. Okay, so ni ada single stage system. Okay, the equilibrium data are given in example. So calculate the composition of the vapor and liquid. Okay, so ini dia punya jawapan. So ini adalah equilibrium data from example 11.3-2. Okay, so A for component pentane and B is heptane. Okay. Alright, so draw the flash distillation. Okay, draw the single stage flash. So masuk, feed is 100 mole, 100 mole of feed, and component of the A component, which is pentane, is 0.6. Right? And then dia kata dia inform the vapor keluar 40 mole and the liquid keluar 60 mole. Okay, vapor mesti keluar dekat atas, liquid mesti keluar dekat bawah. Okay, so understood? Yang keluar ni adalah 40 mole of component A. Okay, yang bawah keluar 40 no. A plus B. Okay. A plus B, ini pun A plus B. So berapa mole fraction of component A in vapor phase and berapa mole fraction of A in liquid phase. Okay, dia suruh cari YA and XA. Okay, macam mana nak cari? So first you have to make a material balance on YA1 plus LXA1. Okay. Okay. Masukkan the value. AF is 100, XAF is 0.6. Okay, and then B1 is 40, L1 is 60. So 60 is equal 40 YA1 plus 60 XA1. Okay, untuk selesaikan you have to do trial and error. Alright, so before that kena plot lah. Okay, plot mesti atas kertas graph, bukan sketch ya, atas kertas graph. So plot you akan dapat
uh, diagram macam ni lah. This is a pentane, heptane. Apa nama ni? Sisi akan dapat macam ni. Ini adalah 45 degree line. Okay, ini adalah equilibrium data. Okay. Okay, so kena buat try and error. So first you have to assume X. Okay. Assume X, you akan dapat Y. So assume X to between 0 and 1 lah. Okay, you have to assume the X between 0 and 1. Okay, the fraction is always between 0 and 1. So let's say macam saya assume XA1 XA1 0.3. So you akan dapat YA1 YA1 is 1.01. Okay, patutnya 1 saja ni, bukan 1.01. Alright, and then assume second assumption XA1 0.5, we dapat YA1 0.75. And then the third assumption, assume XA is 0.4 and we dapat YA is 0.9. Okay, masuk dalam equation ni. Okay, so bila dah dapat plot, okay, so plot ini adalah assumption pertama, kedua and ketiga. Okay, dapat 3 point, so mesti dapat straight line. Okay, mesti akan dapat straight line. So garislah straight line tu. Mana yang intersect dengan equilibrium line ini, inilah jawapan dia. So YA1 sama dengan 0.854 and this one is XA1. Okay, XA1 is 0.43. So dapat jawapan dekat intersection tu . Okay, nak tahu jawapan tu betul ke tidak, masuk balik dalam equation XA1 and YA1. So check 60 sama tak? Okay, lebih kurang sama 60. So betul lah hak punya jawapan tu. Okay, so ini untuk problem 11. 21. Okay, untuk problem 11.32. 11.32. Kalau baca soal tu sama je kan, cuma dia kata dalam differential condition. So differential condition ni means batch . Okay, differential condition means batch, mean flash distillation, right? Okay, so given values is L1. Okay, L1 is original liquid moles is 100. L2 is the mole left after distillation 60. Okay, vapor keluar 40 and X1 is 0.6. Okay, X1 diberi dari 0.6. Okay, equilibrium data sama from example 11.32. So guna equilibrium data yang sama tadi. So plot. Okay, so bila plot, you akan dapat graph macam ni. Okay, plot Y versus X. Okay, you akan dapat this kind of diagram lah. Okay, so untuk batch or differential guna Rayleigh. Okay, Rayleigh equation is ln L1 over L2 is equal at integration of X2 X1 1 over Y minus X dx. So masukkan L1 100, L2 60, dapat ln dapat 0.51. So integrate X2 ke X1 0.6 1 over Y minus X. So macam mana nak solve this one? So you have to plot the graph. Okay, 1 minus 1 over Y minus X versus X. Okay, so kita dah carilah ni X, Y. Kita cari 1 minus Y versus X.
Okay. Okay, so bila dah plot, kita akan dapat graf macam ni. Kan? Y mana Y versus X. Okay. Okay. So macam mana nak cari? So the integration is area under the curve. Okay, start from X2 here. X2 is 0.6. Kan? X2 ke X1? Okay. X1 0.6. So nak cari X2. Okay. So X1. Okay, start from X1 0.6. Kita nak cari X2 berapa. Okay, so cos 1 1 minus X dx sama dengan 0.51 tadi kan. Ni. Okay, 0.51 sama dengan 1 over y minus x dx. Okay, integration from. Alright, so nak kena cari sama dengan 0.51 area under the curve. So macam nak cari. So kalau tengok ini kita boleh guna histogram. Okay, histogram ataupun yang ini kita boleh guna square area. Okay, ini histogram. So cari dulu area 1. Area yang pertama ni adalah 0.25. Okay, 0.6 tolak 0.5. Okay, 0.6 sini tolak 0.5 kali dengan berapa tinggi dia. Okay, tinggi dia 2.5 kan. Kita dapat 0.25. And then the second one kita nak cari daripada 0.5 tolak berapa. Okay, tolak berapa kali dengan tinggi dia. Dapat dapat 0.387. Ni try and error juga ya. Bila campurkan dua ni 0.25 campur 0.387, so you akan dapat sama dengan 0.51. Okay, so the total area under the curve here is 0.51. Ada nak tanya? Kita semua boleh buat? Boleh buat tak yang ini? Saya tak faham yang area under the curve tu kan. Tu macam kita agak-agak. Ya, memang kena agak-agak. Memang agak curve macam ni, okay, histogram. Macam kita tahu tak nak guna histogram macam mana? Tak tahu? Tak tahu. Tak pernah buat histogram ke? Okay, ini apa tu? Okay, ini kita start dengan X 0.6. Okay, let's say kita start dengan X 0.9 kat sini, 0.8. Contoh ni contoh lain. Okay, so kena start daripada sini. Dia punya area. Contoh X1 dia 0.8. So nak guna histogram macam mana? Area under the curve ni. Okay, you kena buat macam ni. Nampak tak? So the curve ni mesti lalu tengah bar ni. Curve mesti selalu tengah bar. So kita assume area dekat sini adalah sama dekat sini. Okay, itu adalah fungsi yang ini. Calculate the area. Faham tak? Itu fungsi histogram. Boleh?
You kena buat baru you boleh tahu. Pas. Okay? Yeah. Kalau kat sini katalah you nak ambil area kat sini, ni boleh terus square saja. Ni ambil area square. Jadi yang susah bila dekat curve yang macam ni. Okay, kita kena guna histogram. Okay. Dulu masa part 3 belajar mass transfer ada kan? Belajar masa drawing. Ada. Ada kan? Silap saya ada, saya pernah tunjuk. Dia kalau graf macam ni, contohlah graf drawing tu, let's say ada graf drawing macam ni kan. So macam mana kita nak cari area under curve? So kita guna histogram. Histogram, so dia lalu tengah. Salah. Betul lah. Nampak tak? Kita tak nampak. Let's say kita nak kira daripada sini ke sini. Berapa luas bawah graf ni. So kita guna histogram. Yang hijau ni. Nampak? Nampak kan? So kita assume right. Yang pula. So back to mana lah pula tadi. Okay. So dia akan dapat jawapan lah. Okay. Try and error tau. Nak cari X2 ni kena try and error. Kira sampai dapat 0.51. Okay. So untuk soalan B sama juga macam yang flash tadi. Kena assume. Okay. Plot the graph and then assume XA dapat YA. And then garis akan dapat nilai YA1 and XA1. Okay. Okay. Habis untuk single stage. Ada soalan lain? Tak ada. Okay, now masuk multi-stage. Okay, multi-stage distillation ataupun continuous distillation ataupun kita sebut rectification distillation ataupun fractionation distillation. Itu semua adalah benda yang sama. Okay, term dia berbeza-beza. Tapi prosesnya sama. Okay, so for continuous distillation, ini dia ada stages dalam dia. Okay, stages. That's why you kena determine the number of stages. Alright, ada feed masuk. Okay, feed can be in liquid phase ataupun vapor phase. Tapi biasa kita akan belajar feed in liquid phase. Okay, feed in liquid phase is the composition of component A in the feed. Okay, component A is more volatile component. Okay, akan keluar dekat atas. Okay, so yang keluar dekat atas kita sebut distillate. Okay, distillate ataupun liquid product ataupun liquid overhead product. Okay, top liquid product ataupun overhead product ataupun distillate. Okay, term-term untuk distillation. So yang keluar ini, dia keluar sendiri dalam bentuk vapor. Okay, yang naik ke atas, okay, feed masuk in liquid phase, dia akan turun ke bawah. Kenapa turun ke bawah liquid? Kenapa liquid tak naik ke atas?
Any answer? Yep. Apa? Tak dengar. Sebab gravity ya. Okay, liquid ni mesti ke bawah. Dia tak boleh ke atas. Sebab ada gravity. So liquid keluar ke bawah, dia akan masuk ke keluar bawah ni, dia akan masuk ke reboiler. Okay, reboiler apa tugas dia? What's the function of reboiler? Jawab. Cepat. Jangan tidur. Liquid to vapor. Okay, to heat and to partially vaporize. Okay, to partially vaporize the liquid. So ada vapor masuk sini. Vapor akan masuk. So the remaining liquid akan keluar. So yang keluar dia juga adalah liquid phase. Okay. Reboiler ni fungsi dia hanya partially vaporize. Okay, yang keluar liquid partially vaporize inside the reboiler. So sebahagian vapor akan masuk balik ke distillation column and the remaining liquid will release as the bottom product. Okay, so bawah ini adalah bottom. Okay, bottom product is W. The amount is W and the composition is XW. Okay, vapor masuk, so dia akan ke atas. Dia akan pergi ke atas. Dalam masa yang sama dia liquid masuk. Boiling point. Okay, more volatile means lower boiling point. So bila dia lower boiling point, dia akan jadi vapor dulu. So dia vaporize first. Okay, so component A will vaporize first. Okay, component B remain as liquid. That's why untuk distillation process boiling point paling penting. Okay, kalau boiling point dia lebih kurang sama A and B, dia tak boleh terpisah. Itu adalah kes apa tu namanya? Azeotrope. Okay, azeotrope dia kena pisah dengan cara azeotropic punya condition lah. Okay, so ini boiling point yang jauh. Okay, contoh nak pisahkan water dengan apa? Ethanol. Berapa boiling point ethanol? Lupa saya. Okay, so dia boleh terpisah lah maksudnya. And then apa tadi? Vapor pergi atas kan? Okay, vapor pergi atas, dalam masa yang sama liquid turun. Okay. Vapor pergi atas, so dia akan keluar sebagai produk ke atas ni, overhead product. Okay, vapor. So dia akan masuk, ni apa? Condenser. Pandai, condenser. Apa tugas condenser? Boleh. Nak jadikan dia liquid. Okay, jadikan liquid. From vapor to liquid phase, so masuk condenser, dia akan keluar sebagai liquid. So dekat keluar ni juga dia akan pecah dua. Okay, sebahagian akan pergi kepada liquid product. Okay, top liquid product which is component A tu lah tadi yang kita nak pisahkan. Dan sebahagian lagi kita masuk dia balik ke dalam column as a reflux. Okay, sebahagian akan return back to the column as a reflux. Okay, macam mana kita nak set dia berapa keluar sebagai produk, berapa keluar nak masuk balik ke column. Itu semua tugas engineer lah, which is you lah, engineer to be. Okay, so R is reflux ratio. Okay, R is equal L over D. Liquid keluar dekat sini. Ini D. Okay, yang keluar kat sini D, yang masuk sini adalah L. Okay, so R is L over D, reflux ratio. Boleh Okay, so for top product in liquid phase and bottom product also liquid phase. Okay, tak ada keluar daripada distillation vapor phase.
Semua liquid phase. Okay, so ini adalah overall balance. Okay, F is equal D plus W. Okay, F feed, D distillate, and W is bottoms. Okay, so component balance usually on A. A is for more volatile component. So A mesti keluar ke atas. So F X F sama dengan D X D plus W X W. So XF, XD, and XW is for component A. Remember component A. Okay, ada soalan setakat ni? The distillation process? Tak ada. Okay. Ya. Kenapa condenser tu dia tak vapor juga macam bila kan dia ada liquid dengan vapor. Kenapa kalau condenser dia just keluar liquid only? Dia condense all the vapor. Yang reboiler, dia partially vaporize. Sebab kita nak maintain the vapor flow, we have to partially vaporize yang bottoms. Okay, and then we have to maintain the liquid flow. We have to reflux back yang top column tu dekat top. Okay, boleh? Kita nak mencapai equilibrium kan? So kita kena maintain semuanya adalah in equilibrium. Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Ada tengok kan total reflux is terlebih liquid masuk minimum reflux, maksudnya vapor tak cukup. So dia tak boleh berlaku separation di situ. Boleh? Okay. Boleh. Okay, so the balance, kita tak boleh lari kan, kita chemical engineer, chemical process engineer, mass balance, heat balance tu semua adalah kita punya apa? Pernah cakap tak dulu masa mass transfer? Mass balance, heat balance kita punya jantung. Kalau tak ada jantung tu tak jadilah produk tu. Okay, mass balance, heat balance, jantung kita. Reaction kita punya apa? Hati. Separation kita punya apa-apalah dalam perut kita tu kan. Kita punya apa tu? Diri kita ni sendiri pun adalah chemical process. Betul tak? Ada in, ada out. Mass balance kan? Apa yang kita makan masuk, sebahagian accumulate dan sebahagian lagi akan keluar. Okay, bergantung kepada reaction dalam badan lah. Okay, so sama juga macam distillation ni. Okay, so distillation process have two parts. Okay, first is enriching and the second one is stripping. So enriching is above the feed tray. Stripping is below the feed tray. Okay, so ini kawasan enriching, ini kawasan stripping. Okay, so material balance in enriching part. Alright, so yang keluar ini adalah V, vapor, and the composition is Y. Okay, masuk condenser, keluarnya adalah distillate D, and the composition XD. Okay, masuk balik as a reflux is LX. Okay, so kita nak buat balance. V is equal L plus D. V masuk, keluar D dengan L kan. So V sama dengan L plus D. So Vy is equal Lx plus Dxd. Okay, so reflux ratio is L over D. So susun balik, Y sama dengan L over Vx plus D over Vxd. Okay, kalau dalam nota awak nampak Vn, Ln, N plus 1, N minus 1. Itu apa tu sebenarnya? Okay, N tu adalah number of stages. Okay, N
n minus 1, n plus 1. Okay. Kalau n ni adalah stage nombor 3, so yang n minus 1 is nombor 2, n plus 1 is nombor 4. Kan? 3, 2, 4. So number of stages kita kira daripada top. Okay. Daripada atas ke bawah. Okay. So n is the number of stages. Okay. So y sama dengan L over V X plus D over V X D. Okay. So gantikan L sama dengan RD. Okay, gantikan L sama dengan RD. V sama dengan RD plus D. Nampak So gantikan the equation, dapat RD over RD plus DX plus DXD over RD plus D. Dia susun balik sampai dapat Y sama dengan R over R plus 1 X plus XD over R plus 1. So ini adalah enriching operating line. Okay, remember enriching operating line. Kalau dalam final ke dalam test ke tak diberi equation ni, you boleh cari kan? Boleh cari sendiri kan? Betul tak? Daripada balance. Kalau you nak hafal terpulang lah. Kalau you tak hafal, you boleh cari daripada mencari balance. So dapat equation ni. Okay, for separation process biasa tak diberi equation. Okay. So ini enriching operating line. So tengok on stripping. Okay, stripping kat bawah ni. Yang keluar ni adalah L. Okay, the composition is X. So masuk reboiler. Okay, yang keluar daripada reboiler is vapor phase. So vapor and the composition is Y. And yang keluar adalah bottoms products W and XW. Okay, so the balance is L is equal V plus W. So Lx is equal Vy plus Wxw. Okay, susun. Jadikan Y kat depan. So you akan dapat equation for stripping. Y is equal L over V X minus W over V X W. So yang ini awak tak boleh gantilah dengan RD ni. Refluxnya hanya untuk atas sahaja. Bawah tak ada. Okay, reflux hanya untuk atas enriching sahaja. Stripping tak ada. Sorry. Okay, lepas tu macam mana nak cari the number of stages? Okay, untuk the term is Mercaptil. Satu lagi is Lewis Sorel. Okay, untuk Mercaptil, you ada enriching operating line yang dah kira tadi. Okay, and then ada Q line. Okay, Q is the condition of feed. Okay, feed tu dalam bentuk apa masuk? Okay, dia ada macam-macam jenis Q. Contoh, Q masuk dalam bentuk apa? Siapa tahu? Q enter at boiling point. Okay, Q enter pula. Feed enter at its boiling point. Okay, maksudnya feed is saturated liquid. So Q sama dengan berapa? Q sama dengan 1. Q enter at its boiling point or saturated liquid. So Q lagi. Feed enter. Okay, feed enter at boiling point or a saturated liquid. So Q is equal to 1. And then when the feed enter at vapor or a dew point or a saturated vapor, so Q is equal 0. Okay.
So for cold liquid feed, Q is bigger than 0. Okay, for superheated vapor, Q is less than 0. Okay, untuk feed yang enter mix vapor and liquid, so dia bagi percentage, maybe 50% liquid and 50% of vapor is enter. Okay, enter the distillation column. So part liquid and part vapor. So Q is a fraction of the liquid. Okay. So contoh kalau 70% masuk is a liquid, 30% masuk vapor. So Q is 0.7. Okay. Alright, kalau dia tak bagi tahu Q tu masuk apa, sebagai apa, so you kena find the Q. Okay, macam mana nak find the Q? Heat indeed per molar Latin, madam. Apa tu? Tak dengar, lagi sekali tak dengar. For looking for Q, we need to heat needed per molar Latin, madam. Yes, betul. Thank you, Rafi. Okay. Okay, when a Q is not mentioned, the condition, okay, so you have to determine the Q. So Q is equal HV, okay, HV minus HL plus CPL, TB minus TF divided by HV minus HL. Okay, dekat sini ya. Q sama dengan HV minus HL plus CPL TB minus TF. Okay, divided by HV minus HL. Okay, so ini adalah Q. Kalau dia tak mention, okay, dalam soalan no mention about the condition, whether the boiling point or dew point. Okay, so you have to calculate the Q lah. So guna equation ini, so HV minus HL is latent heat. Latent heat. Okay, biasanya diberilah is given. The data, the value is given. Okay, the latent heat, the CPL is the heat capacity. Okay, TB is the boiling point of the feed. TF is the inlet feed temperature. Okay, boleh? So Q. So dapat nilai Q, whether it's 1 or 0 or other values. Okay, so masukkan dalam Q line punya equation. Okay, Q line punya equation. So Q line punya equation, what is equal Q over Q minus 1x minus XF divided by Q minus 1. Okay, so enriching operating line, Q line, and also the stripping operating line. Okay, so let's say diagram ni tengok diagram ni. Okay, kita ada 45 degree line and then equilibrium line. Okay, how to plot the enriching operating line? Enriching operating line using this equation, okay, plotted at X sama dengan Y sama dengan XD. Okay, plot kat sini XD. Okay, XD is a composition in distillate. We start here. So, cari lagi satu titik. Okay, paling senang X sama dengan 0. Make it X sama dengan 0, so you dapat nilai Y. So, dapat lagi satu titik, garis. Okay, make it a line. So, ini adalah enriching operating line. Okay. Alright. Q line, if Q is 1, so if Q is 1, Q is the vertical straight line, vertical line at XF. Okay, if Q is 0, it's a horizontal line. Okay, at XF. Okay, untuk Q ada value than 1 dan 0, so we have to enter the value of the Q into the equation. So Q line equation to plot the line. Okay, so Q can be like this also.
maybe can be like this. Tentu. Tapi dia mesti nak di XF. Faham tak? Ada soalan tanya. Bergantung kepada condition. Okay. Alright. So, okay, bila you dah dapat Q line and enriching. So the stripping is just plot intersection between enriching operating line and Q line here. So you make a line until XF. Ni XAXF pula. XW. Oh, sorry salah. XW. Composition of component A in bottoms. Okay. To make a line daripada intersection between Q line and enriching here. To make a straight line until XW. Yeah. Okay, so dah dapat 3 line. Mesti dapat 3 line. Enriching operating line, Q line and stripping operating line. So dah dapat 3 ni baru boleh determine the stages. So stages is determined from this one XD ni. Okay, horizontal line pergi ke equilibrium and then turun ke enriching operating line. Okay, buat sampai lepas tu turun ke stripping, buat sampai beyond the XW. Mesti lebih XW. Okay, so kalau tengok diagram ni ada 3 stage. So XW potong kat mana? Lebih kurang 3.5 stages. Okay, 3.5 stages including the reboiler. Okay, sebab bawah sekali reboiler tu kira sebagai stages juga. So 3.5 stages including the reboiler or 3.5 stages minus a reboiler. The way to write the number of stages 3.5 stages including the reboiler or 3.5 stages minus a reboiler or 2.5 stages plus a reboiler. Okay, ada 3 cara nak tulis. Okay, tapi saya prefer apa yang awak dapat 3.5 just letak including the reboiler. So tak confuse. Okay. Any question kakak ni? Madam, ada beza ke kalau kita tulis including reboiler dengan without reboiler? Kena mention the reboiler. Untuk DC, dissection column kena mention a reboiler. Kalau you tulis 3.5 stages sahaja, salah. Tak ada markah langsung. Ini masalah. So you kena tulis 3.5 including reboiler, 3.5 minus a reboiler or 2.5 plus a reboiler. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada. Okay. So itu McCaptil. Okay, McCaptil method ada tangga-tangga di diagram. Okay, bisa ada tangga. So dia macam-macam tangga dia boleh buat. Tapi tangga yang betul adalah tangga macam ni lah. Okay, so for Lewis Sorel ni sama juga. You kena generate the equation for enriching. So ini tadi kita dapatkan enriching punya equation and then stripping punya equation. Tapi untuk Lewis Sorel you have to calculate the composition, okay, the composition of the liquid and the composition of the vapor untuk cari stages. Ada soalan tak on Lewis Sorel? Tengok tak saya punya video? So untuk Lewis Sorel you akan dapat the mole fraction in liquid and vapor phase for each stages. Okay, untuk kawasan enriching you guna equation for enriching. Untuk kawasan stripping you guna equation for stripping. Macam tu. Okay, yang ini saya skip lah ya. Kalau ada soalan tanya sekarang. Okay, so yang bagusnya Lewis Sorel ni you boleh tahu berapa composition setiap stages.
Okay, berapa composition of liquid dan berapa composition of vapor in equilibrium. Okay, ada soalan? Ada soalan, saya teruskan. Okay, total reflux. What is the mean by total reflux? So total reflux means no top product. So all the liquid product overhead is returned back to the column. Okay. So what happen if total reflux berlaku? So dia akan memberi give minimum number of stages. Okay. The enriching operating line and the stripping operating line is coincide with 45-degree line. So dia kat sini enriching operating line, dekat sini apa nama ni? Stripping operating line. Dia coincide dengan 45-degree line. So you masa buat determination of number of stages tu, dia pergi ke equilibrium line, terus pergi ke sini. Okay, so dia akan dapat minimum number of stages. So what is the consequences of total reflux? Any answer? Soalan famous ialah final. What is the consequences of total and minimum reflux? Okay, normally dia akan increase the cost. Okay, dia akan increase the cost. Satu lagi soalan famous. What is the function of vapor liquid equilibrium? Okay, ada tanya total reflux? Tak ada. Minimum reflux. So minimum reflux means minimum vapor flow in the tower. Okay, if the total reflux give minimum number of stages, minimum reflux give infinity number of stages. Kita tak boleh kira stages. Okay, because the enriching operating line is move farther from the 45 degree ke equilibrium line. Okay, sama juga dengan stripping. So dia bertemu di sini. So the pinch point here, okay, y prime and x prime. Dia masuk dalam equation ni untuk kira RM. Okay, so RM is the minimum reflux. Okay, ada soalan? Tak ada. Terus. And then efficiency. Okay, efficiency ada 3. Overall efficiency, Murphy efficiency and point efficiency. Overall efficiency means kita kira efficiency for the entire column, entire distillation column, or entire tower. Okay, so overall, so number of idle stages divided by number of actual stages. Okay, Murphy efficiency, efficiency kira based on trade only. Okay, trade. And the point efficiency kita kira specific point on the trade. Okay, specific point trade. Biasa kita akan guna yang inilah the overall efficiency. Yang ini kalau dimension Murphy, so we have to use. Okay, on efficiency ada soalan? Madam, I want to ask about which one is the ideal stages and which one is the actual stages, Madam? Okay, ada tengok ada tengok tak problem yang saya tunjuk contoh for Murphy efficiency? Ada, Madam. Ada. Okay, so contoh contoh. We have contoh ya. Okay, so we have enriching, we have Q line, ini contoh ya, we have stripping, right? So then we determine the stages kan. So ini ada, jangan sketch you kena buat dalam peta graf. Contoh sahaja. So
Theoretical stages is 1, 2, 3, 4. Okay, determination of Lewis Sorel and McCarthy method tu adalah theoretical stages ataupun ideal stages. Okay, so when come to efficiency, bila dah mention on efficiency, barulah keluar actual stages. Okay, contoh diberi Murphy efficiency is 0.5 ataupun 50% efficiency lah. Okay, on stage ataupun on tray kan. So bila 0.5 kita kena estimate. Okay, we have to estimate. This one is 1 tray. 100% efficiency. Okay, if 50% kena ambil tengah lah. Okay, so this one. Boleh? So pergi ke equilibrium line balik. So ambil tengah. This one is stage 2. Okay. Ambil tengah lagi. This one is stage 3. Nampak tak? Nampak, madam. Okay. Nampak ya. This one is 4. This one is 5. 6. 7. Okay. Approximately 7.5. Okay. So, ideal stages biasanya less than actual stages. Okay, actual stages must be more than ideal stages. So kalau kat sini tengok, ideal stages is for actual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stage. Boleh? Boleh, madam. Dan juga, madam, Raffi want to ask if we want to calculate the efficiency, are we gonna calculate plus the ray boiler or not? No. Tak perlu masukkan, no need to include the reboiler. Okay, means kalau you dapat 4 kan ni kan? 4. So you kena, macam nak cakap E naught is ideal stage bahagi dengan actual stage kan? So ideal stage is 3, actual stage is 6. Okay, no need to include the reboiler. Saya rasa itulah, saya pun dah lupa pula. Saya rasa tak perlu masukkan reboiler. Maksudnya hanya stages sahaja. Stage sahaja. Clear? Boleh, madam. Alright. Okay. To efficiency. Okay, before we go to multi-component, kita tengok dulu tutorial. Tutorial. Okay, saya suruh buat soalan apa? Sebelas empat dua kan? Yes, madam. 1142 dan 1144, madam. Okay. Alright, kita baca soalan dulu. A saturated liquid feed of 200 mole at the boiling point containing 42 mole percent heptane and 58% ethyl benzene is to be fractionated and to give a distillate containing 97 mole percent heptane and the bottoms contain 1.1 mole percent heptane. Okay, so the reflux ratio used is 2.5. Calculate the distillate, the bottoms and the theoretical number of trays. Alright, so untuk soalan ni, how do we know which one is component A, which one is component B? Macam nak tahu? Which one? Component A, heptane or ethyl benzene?
heptane for component A, ethyl benzene for component B. Madam. Okay. So kita tengok kat situ diberi distillate containing 97 more percent of heptane. Okay, confirm heptane is component A. Sebab dia lagi banyak keluar dekat overhead product kan. Okay, so heptane is a component A. Okay. Okay, so ini problem 1142. So, seperti biasa dapat soalan. Dapat soalan lukis. Okay, lukis ni ada markah. Saya akan bagi markah. Walaupun tak jawab yang lain. Saya akan bagi markah lukisan. Ni lukis ni. Nanti cantik. Ada feed, ada distillate, ada bottoms. Okay, lengkap. Okay, dan keluarkan the punya information. So, the given information, the feed is 200 mole per hour. Okay, composition of the heptane in the feed is 0.42, 42 mole percent. XD, okay, 97 mole percent, 0.97. Alright, and bottom is 0.011, 1.1 mole percent tadi kan. And the reflux ratio given is 2.5. Okay, so extract all the data and then make a balance. F is equal D plus W. And F is 200 is equal D plus W, and then make a balance on component A, so FXF DXD plus WXW. Okay, so masukkan semua data, key in all the values given. So akhirnya you akan dapat what is the amount of distillate and the amount of bottles. Mesti kena kira ini D and W. Okay, lepas tu dia suruh cari number of stages kan. So nak cari number of stages, first plot the data given. Okay, untuk kalau you tak nak plot pun tak apa. Saya ada bagi dekat learning activities tu, saya ada bagi apa namanya, diagram kan, equilibrium diagram. So you boleh pilih kat situ. Ada toluene benzene, ada ethanol water, ada heptane pentane, heptane ethyl benzene, semua dah ada diagram. So you boleh print and terus guna kalau you tak nak plot. Okay. Kalau plot lagi better lah. Alright. So plot the equilibrium line based on the data given. Ada data ke? Okay, ini data ya. Data. Lepas tu bila plot you akan dapat diagram macam ni lah. Okay. So dah plot, find the enriching operating line. So ini adalah enriching operating line. Y is equal 0.714x plus 0.277. So itu adalah enriching operating line. So from plot the enriching operating line at x equal to xd and x equal to x0. Okay, so xd kita 0.97 tadi. Ini 0.97. Okay. So bila x 0.97, you akan dapat y juga 0.97 guna equation ni. Okay, x sama dengan 0, y sama dengan 0.277. So plot these 2 points. Okay, plot these 2 points. So ni you akan dapat enriching operating line. So this is a enriching operating line. Okay, start dekat XD. Okay, lepas tu kita cakap Q tak? Alright, they mention a saturated liquid feed. Okay, saturated liquid feed means feed is entered at its boiling point. Okay, so Q is equal to 1. Boleh? Kalau dia mention a liquid feed sahaja, tu kita boleh consider satulah dia punya Q. Okay, so saturated is Q sama dengan 1. Saturated liquid means boiling point.
enter at its boiling point temperature. Okay. So Q sama dengan 1 is vertical at XF 0.42. So this is the Q line. Okay, Q line here. Okay, pada XF is equal 0.42. Okay, lepas tu plot the stripping. Okay, stripping is the intersection between Q and enriching. So here, kita tarik sampai XW. Okay, XW 0.01. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, dah dapat 3 line ni. So bolehlah buat stages. So from XD here, okay, horizontal line ke equilibrium, turun ke enriching. Jangan turun sampai 45 degree line tau. Turun sampai enriching. Okay, repeat the steps. Enriching lagi, enriching. Masuk stripping. Okay, stripping. Okay, so you dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, mesti plot beyond XW, ya? Beyond XW. Okay, dalam approximately 10 number of stages. Okay, minus a reboiler. Ataupun 9 number of trace plus reboiler. Alright. So the location of feed kat mana? Location of feed, okay, awak kena tengok location of feed is at the Q line. Okay, tengok Q line potong stage yang mana. So kalau case ni dia potong stage 6. So the feed is introduced on tray number 6 from the top. Okay, feed masuk dalam tray yang ke-6. Ada soalan? Senang kan? Ada soalan? Boleh buat tak yang problem ni? Tak ada soalan? Betul dah tu? Okay. And then tengok problem 1144. 1144. Determine the minimum reflux ratio and the minimum number of theoretical plates at total reflux. Okay, soalan yang sama In the same question, to determine the reflux, minimum reflux ratio and minimum number of stages. Okay, so simply from here, okay, for minimum reflux, terus ke Q line, pinch point. Okay, so ini adalah Y prime and this one is X prime. So X prime sama dengan XF lah because it's a vertical line, right? So Y prime is 0.7, X prime is 0.42, and then masuk dalam equation, kita dapat minimum reflux. Okay. And minimum number of theoretical plates at total reflux, simply case lah yang ini pergi ke 45 degree line, ke equilibrium line, 45 degree line. Sebab because the enriching operating line and stripping operating line is coincide with 45 degree line. So this one is the stages at total reflux. So ada berapa tu? 7. Okay, ada 7 trace. 7 stages including reboiler. Okay, or 6 stages
plus reboiler. Okay, so bila dia normal condition, dia ada berapa stages? 9 stages. Okay, 10 stages including reboiler. So bila total reflux, dia jadi 7 stages including reboiler. So dia semakin reduce the stages. So that's why we call it the minimum number of stages at total reflux. Total reflux will give minimum number of stages. Okay, ada soalan? Ada ke? Tak ada. Tak ada madam. Faham Semua faham kan? Okay, the last one. Okay, the final yang baru tengok semalam tu, multi-component. Okay, before this, we only considered the binary mixture. The binary mixture is only 2 components, A and B. Okay, so this one is for multi-component distillation. Multi-component means more than 2 components. Right, so let's say we have A, B, C component A, component B, and component C. So if we have n component, so we require n minus 1 distillation column. Okay, kalau kita ada 3 komponen, so kita kena ada 2 distillation column to separate the component. Kalau kita ada 4 komponen, then kita kena ada 3 distillation column to separate the component. Faham tak? Okay, untuk contoh ada 3 komponen A, B, C. So the more volatile component is A, the least volatile component is C. So A mesti keluar dekat atas, C mesti keluar kat bawah. So B tu dekat tengah. It can be keluar ke atas ataupun keluar dekat bawah. Depends on the boiling point. Okay. So let's say ABC masuk component, so keluar top product is A, B and C. So we have to separate again A and B. So A akan keluar atas, B akan keluar bawah. So we have 3 components and 2 distillation column. Okay, so alternatively ABC masuk, A keluar ke atas, B keluar dekat bawah. So B and C we have to separate. So B ke atas, C keluar dekat bawah. Okay, macam tu. Boleh? Alright, for multi-component distillation ni, kita kena try and error. Mesti try and error. To estimate the composition X and the composition Y. Okay. For ideal system, we use Rath's law. Okay, Rath's law, again this equation, okay, Pi is equal Xi Pi. Partial pressure is equal mole fraction times vapor pressure. Okay, so this one is to determine the composition of the mole fraction. Okay, the component mole fraction in vapor phase. Alright. Okay, and this one is for ideal system. Okay, non-ideal system usually use hydrocarbon. Hydrocarbon is non-ideal system. So for non-ideal system, Yi is equal Ki x Xi. So K is the vapor liquid equilibrium constant or distribution coefficient. So the value of K boleh dapat daripada figure 11.7-2 for hydrocarbon. Ada tengok tak figure ni? Okay, then relative volatility alpha I is equal Ki over Kc. Kc biasa kita select as a base component to calculate the alpha. Alpha is relative volatility. Alright, so the relation between K and the Rath's law, okay, Yi is equal to Ki xi. Yi, this one is non-ideal. This one is ideal. Okay.
So Ki Xi is equal Xi Pi. So this is the relation. Ki is equal Pi over P. Okay. Pi is the vapor pressure and P is the total pressure. Right? Okay. So boiling point calculation, this is the steps for boiling point calculation. Okay, how to determine the boiling point temperature. Okay, if we have the set of feet, okay, set of feet masuk, kan. Okay, boiling point calculation, boiling point temperature. Temperature kat mana? Ke atas top column ke bottom? Boiling point. Any answer? For boiling point, kita nak kira temperature dekat top ke dekat bawah? Dekat bottom. The top, madam. Are you sure? Boiling point. Boiling point is at the bottom. Boiling point is at the bottom. Kita masuk di boiler sini. Berapa T? Boiling point. Okay, atas kita kira dew point. Okay, atas is dew point. So condensate. So the dew point is vapor starts to turn into liquid phase, right? Betul tak? Dew point. Vapor start to turn into the liquid phase, so tu adalah dew point. So dew point kita kira dekat atas. Boiling point is liquid start to turn into vapor phase. So itu boiling point or bubble point. Okay? So itulah tujuan kita belajar boiling point calculation ni, nak kira temperature kat sini. Kalau dew point, nak kira temperature dekat atas. Okay, so this is a step. Saya dah simplifiedkan dia punya step. So hopefully you can you boleh faham lah, ataupun you boleh buat. You try buat the example, then mesti you akan faham. Okay, so first you have to assume the temperature. So jangan tanya saya macam mana nak assume. It can be any temperature, kita tak tahu. Okay, so then get the value of Ki, okay, the distribution coefficient from figure 11.7-2 for hydrocarbon, and then find the value of relative volatility. Relative volatility is alpha I. Okay, alpha I is equal Ki over Kc. So we have, if we have four components A, B, C, and D. So C, okay, so Ki over Kc. So kalau ada component A, so Ka over Kc, Kb over Kc, Kc over Kc, and this, okay, this component. So after get the value of alpha, so times with fraction, mole fraction, okay, alpha I xi, okay, and then get the value of Kc. Kc is 1 over the summation of alpha I xi. Okay, okay, bila dah, okay, contoh you assume temperature for boiling point is 100. Okay, let's say the boiling point temperature you assume 100. So from the figure 11.7-2, you add 100 degree C, find the value of K for each component A, B, C, D. Okay, so you calculate the alpha X, and then calculate the Kc. So Kc you akan dapat satu nilai apa tu? Nilai Kc. So refer back to the figure. Okay, at that value of the Kc, tengok temperature berapa.
adakah sama dengan 100? If sama dengan 100 yang you assume first tadi, so you don't have to repeat the calculation. If you get the temperature is 105, so you have to repeat back the calculation. Okay, sebab tak sama calculation yang assume dengan calculation yang dapat. Okay, so bila dah dapat sama, so baru boleh cari the value of yi, the mole fraction in vapor phase. Okay, so make sure the value of yi, the summation, is equal to 1. Okay, and for dew point, sama juga, cari alpha and then find the value of yi alpha I. Okay, sebab Kc sama dengan summation of yi alpha I. So dah cari nilai Kc, so baru boleh cari the value of xi. Okay, x. Alright, untuk flash punya temperature, flash calculation, so first you have to find the value of F. Okay, F is a fraction of vapor. F is a fraction of liquid. Okay, so F sama dengan V over F is a fraction of vapor. 1 minus F is a fraction of liquid. Okay, so ini equation untuk cari mole fraction in vapor phase, and this one's equation untuk cari mole fraction in liquid phase. Okay, so this is a table set up untuk boiling point calculation. So for component A, B and C, so the value of xi is given. Okay, so find the Ki from figure 11.72. Kita dapat Ki, cari alpha. Alpha I is Ki over Kc. Okay, and then cari alpha I times xi. Okay, alpha I xi, alpha times xi. So you akan dapat, so cari the summation of alpha I xi. So cari the value of Kc, and then tengok balik figure at this value sama tak dengan temperature yang awak assume. If sama, baru boleh cari yi. Okay, baru cari yi. Alright, so to for boiling point. For dew point, okay, set up the table like this. Yi is given. Okay, Ki value from figure, and then cari alpha I, and then cari yi over alpha I. So cari the summation of yi over alpha I, and cari Kc sama dengan berapa. So refer back to the figure, tengok temperature sama tak dengan ni. Kalau sama, baru boleh cari the value of xi. Okay, so this one is for flash. Okay, flash using the equation. Jadi xi ni mesti sama dengan 1. Selagi tak sama dengan 1 yang ini, selagi tak sama dengan 1, you kena repeat the calculation. Try and error. So kena assume T juga. Okay, the xif is given. Xif is the mole fraction in the feed. Okay, Ki value find from figure 1172. And then cari alpha I, Ki over Kc. And then so Kc times alpha I minus 1, the value. And then F, okay, F is a fraction of vapor, isn't it? F is a fraction of vapor. Okay, so F times Kc alpha I minus 1 plus 1. Ini baru kita dapat xi. Ini adalah xi. Okay, so itu untuk multi component. So tengok tutorial. Okay, saya suruh buat 1173 kan? Ada dah buat?
1173 ni ethanol, propanol, butanol. Tu dia adalah ideal system or non-ideal system? Any answer? Ideal system or non-ideal? Widya? Boleh jawab? Ideal yang Yes. Methanol, ethanol, propanol, butanol is alcohol, right? So the ideal system. Non-ideal is hydrocarbon. Okay, non-ideal is hydrocarbon. So how to do this equation? Ada yang dah buat tak? Okay, so gunalah relation between Raoult's law and ini tadi. Relation between the K value and the Raoult's law. So Ki is equal Pi over P. In Pi is a vapor pressure kan? Yes, vapor pressure. So yang diberi dalam soalan, vapor pressure. Ini adalah vapor pressure. So you have to convert semua ni dalam Ki. Maksudnya biasanya kita guna figure 1172 to find K for hydrocarbon. So for this tutorial, you cari nilai K based on this table. Okay, so convert Pi over P. K sama Pi over P. So kat sini dia bagi vapor pressure and the total pressure is 101.32 kilopascal. Well, this is a P. And this is a P, this is a Pi. So Ki sama dengan Pi over P. Okay. Boleh nak tanya tak? Kita buat. Jawapan. Construct the table. So first assumption, saya assume saya assume 85 degree for boiling point. Okay, so set up the table, component A, B, C, and then the mole fraction is given, right? In the question, so ini adalah given in the question. So lepas tu cari Pi. Okay, Pi is Ki. Pi pada temperature 85. Kita tengok balik pada temperature 85 ni, vapor pressure dia berapa? Kita nak kata 93 macam tu. Okay, ini adalah Pi vapor pressure for the component at 85 degree C. Kita tengok dekat table tadi. Okay, then convert this vapor pressure into K value. So K vapor pressure ni dalam millimeter mercury, ya. So tengok balik, kena convert. Okay, tengok balik the unit. So dapatkan Ki. Sudah dapat Ki. You kena convert minute sebab Pi is in millimeter mercury but P is kPa. Okay, so convert salah satu lah, you nak convert millimeter mercury or convert a kPa. So 1 kPa is equal 760 millimeter mercury. Okay.
Okey, dah dapat nilai K, cari nilai alpha. So set C sama dengan base component, so KC over KC sama dengan 1. Ya. Dah dapat nilai alpha, cari alpha I X I. So alpha kali dengan X. Ya. So dapat nilai ni. So dah dapat nilai alpha I X I for each component. Then cari the summation. So tambah semua ni dapat summation of alpha I X I. So then cari nilai KC. So KC is equal 1 over the summation of alpha I X I sama dengan 0.569. Okay, convert into the vapor pressure. So you dapat vapor pressure is 432.44 mm mercury. So dah pergi balik dekat table tadi. 432.44 pada temperature berapa? Okay, C apa? Propanol lah. C is propanol, right? Okay. Yes, propanol. So pada 432.4. Okay, 432.4 kat sini. Kena interpolate lah. Okay, 432.4 cari berapa temperature. So bila interpolate, you dapat 83 degree. Okay, 83 degree ni yang you dapat ni tak sama je dengan apa yang you assume. Okay, you assume 85 kan? Tapi you dapat 83. Then you have to repeat again the calculation. So ambil saja 83 ni untuk trial nombor 2. So repeat the calculation at 83 degree ni, baca balik. At 83 degree ni, baca balik dia vapor pressure. Okay, buat semua. Sampai KC kosong dapat 0.56, convert to vapor pressure dapat 427. So 427 ni lebih kurang 83 degree. So 83 degree sama tak dengan what assume yang tadi tu? So sama. So this is the final calculation. Okay, the final calculation cari Y, the value of Y, YI. Okay, YI sama dengan alpha I XI divided by summation of alpha I XI. Okay, so ada nak tanya tak? Macam mana nak buat? How to do the trial and error calculation? You guna Excel. Senang. Okay, normally soalan untuk multi component tak pernah keluar dalam final, tak pernah keluar dalam test. Sebab dia makan masa. Tapi biasa keluar dalam assignment. Okay, any question before we end the class? Semua sudah tidur ni. Ada soalan tak? Tak ada. Semua faham? Semua dah tak larat dia. Okeylah. So kita jumpa lepas raya lah kan? Betul tak? Ya, madam. Betul. Ya, madam. Aku nak jumpa awak face to face. Tapi make sure apa yang saya suruh buat di YouFuture, tolong buat. Okay, semua tutorial yang saya suruh buat, tolong buat. Jangan tinggal. Boleh? Ni kelas Boleh, ni. madam. Ni kelas dia. Boleh. Khadijah mana Khadijah? Ada tak? Ada, madam. Senyap awak hari ni? Okay. So we end the class.